ne komokidena duduine ya maminista. I will ensure I abide by Article 232 of our Constitution, which talks about the values and principles of public service. And the values on principles of public service, the issue of fairness, fair competition and merit on the basis of the opportunities and promotions, as well as transparency, the issues of ensuring all communities in the Republic of Kenya are represented within the public service. Ohonieranĩire kuhuthira mitambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria kũramata rũhonge rwa ũtungata wa mũingĩ nĩguo gũtigĩrĩra honge ciothe cia thirikari irĩ na aruti wĩra a kũigana na arĩa maiganĩirie ikĩro na ũmenyo na oho kũnina aruti wĩra maigĩrĩra arĩa makoretwo makĩrĩa mbeca cia mũingĩ matanogeire. In matters of civil servants who are reporting to work, the timesheet is an extremely important component moving forward, that once you go to your place of work, we are supposed to know you have reported at what time and your output, what you have done that particular day, and what time did you leave your workstation. This can only be achieved through ensuring we digitize, we transform how public service is offered through a unified digital government framework. Okaidini okauruku ni ekorire hacekia kigeria gutarĩria mũrũgamo wake wa kwenda thirikari ndigacoke gwĩtĩkĩria mĩrũrũngano ya thayũ ona thengi ya gũkorwo nĩ kĩhoto kĩa mũingĩ gĩa gĩgatiba na oho agĩtetera atĩ ndarĩhaga mathirĩ. Weren't you not curtailing this freedom enshrined in the Constitution? And if the people are armed and they're not peaceful, then it becomes a security issue now. The security people have the legal mandate to deal with such cases. Why are you not using Parliament to curtail that right? But the demonstration which we have seen, where we have lost lives, where we have lost property, where destruction of national infrastructure or installations, those demonstrations are not foreseen in our Constitution. Rukuri uri bunge rita rĩake rĩa mbere amũrirwo nĩ President William Ruto gũthinga ithenya rĩa Justin Muturi ũrĩa wĩrĩga kũbutwo wĩra thutha wake gũkorwo akĩruta mĩrũgamo ngũrani na thirikari makĩria igũrũ rĩgiĩ ciĩko cia mbeũ njĩthĩ kũnyitwo mĩgwate na angĩ magakorwo moragĩtwo. Land and buildings about 40 million, family residence 60 million, SACCO and savings 15 million. Share from private company 250 million, motor vehicles about 12 million, a total of 377 million. Rukuriwe gweterera itua rĩa bunge ya bũrũri na wona ya mũkindĩra atige gĩturwa gĩake kĩa ũbunge na ambĩrĩrie kũrirũkia federa ta minister. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na kanjũ ya magavana nĩ iguanĩire kuongerera kĩgĩna gĩa gũtangĩkĩra mĩrimũ gwati ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa mũbango wa SHA. Ũiguano ũyũ ũkinyanĩirio hĩndĩ ya gĩikaro gatagatĩ ka honge ici cierĩ kũrĩ ingĩ maiguithanĩirie kũgacĩrithia motungata ma SHA nĩguo gũteithĩrĩria mũingĩ kwamũkĩra ũrigitani hatarĩ mĩhĩnga o yothe. Na ihinda-inĩ rĩu magavana nĩ moririe thirikari nene ithamirie mĩcara ya aruti a wĩra a UHC ĩrĩa yahetũkĩtio nĩ kamĩtĩ ya kũramata mĩcara SRC kũrĩ thirikari cia kaunti. Nĩguo kũgacĩrithia sekta ya ũgima wa mwĩrĩ guothe bũrũri-inĩ, kanjũ ya magavana nĩ ĩgĩire na gĩikaro na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ũmũthĩ nĩguo gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire sekta ĩno. Kanjũ ĩno rungu rwa mũikarĩri gĩtĩ wayo Ahmed Abdullahi nĩ heanire mendekithia mayo kũrĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Adan Duale arĩ hamwe na kũrutithio wĩra kwa motungata ma SHA mathibitarĩ-inĩ mothe ũndũ ũmwe na gũthukĩra kĩgĩna makĩria kũrĩ mĩrimũ ĩrĩa ũgwati makĩria. Social Health Authority SHA to consider increasing allocation to the Emergency Chronic and Critical Illness Fund ECCF for enhanced service delivery. I concur with the statement read by the chair. This morning, 21,311,000
555 Kenyans have registered into the SHA. Oho kanjũ ĩno nĩ ikĩti ihoya kũrĩ rũhonge rwa SHA ĩkĩenda kuongererwo gwa kĩgĩna kĩrĩa gĩkũhũthĩka kũheana mathomo ma mũingĩ kwĩyandĩkithia rungu rwa mũbango ũyũ thĩinĩ wa mathibitarĩ ma level 2 na level 3. That the Council of Governors, together with the Ministry of Health, the Ministry of Energy, and the Ministry of ICT, to establish a joint task force that will address electricity and internet connectivity as enablers to the effective digitization of health facilities in the counties. We are committed to providing free, affordable, accessible, and when I say free, I mean level 2 to level 4, accessible, affordable, equitable healthcare system for the people of Kenya. Oho thirikari cia kaunti nĩ ciũrĩtio gũtara aruti othe a wĩra arĩa mandĩkĩtwo rungu rwa UHC nĩguo kũgĩe na ũmenyo wa namba ĩrĩa yandĩkĩtwo wĩra rungu rwa mũbango ũyũ, gũkũ thirikari ĩkĩũrio ĩthamirie mĩcara yao kũrĩ thirikari cia kaunti ta ũrĩa yahetũkĩtio nĩ kamĩtĩ ya kũramata mĩcara SRC. That the counties undertake a head count of the universal health coverage workers, UHC workers, to enhance accountability. I commit that for the universal health care, for example, and for the Ministry of Health programs to succeed and to secure the health well-being of our citizens, our collaboration, our commitment, our partnership with the Council of Governors and the 47 county governments, health CECs is paramount. Mendekithia maya mekiranĩirwo kĩrore nĩ Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Adan Duale hamwe na mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩno Ahmed Abdullahi. Tugitigana na riboti yo ikundi ngũrani cia kũhũranĩra ihoto cia mũndũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ciorotete thirikari ikiuga ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku ciĩko cia kwagararwo kwa ihoto cia mũndũ ikoretwo ikiongerereka o ũndũ ũmwe na kũhotomio kwa wĩyathi wa kwĩyaria, makĩgweta gĩthagathago kĩa ica ikuhĩ kũrĩa arutwo kuma thukuru-inĩ wa airĩtu wa Butere marigĩrĩirio gũkinyanĩria mũthako wa ngerekano hĩndĩ ya mambura ma 33 ma mĩthako ya ngerekano ya thukuru cia secondary. Ikundi cioho ikĩgweta ciĩko cia Kenya kũnyitwo mĩgwate, njũragano cia atumia na airĩtu, kũhagũka kwa motungata ma ũrigitani na gũtharara kwa mathomo ta mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie a Kenya aingĩ kwaga mwĩhoko na thirikari. Kũringana na riboti ya ica ikuhĩ ya gĩkundi kĩa Infotrack, gĩcunjĩ kĩa 83% kĩa Akenya maugĩte bũrũri ndũrathiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire, mũrigo ũrĩa wĩigĩrĩirwo thirikari. Ikundi ngũrani cia kũhũranĩra ihoto cia mũndũ ikoretwo ikĩmũrĩka mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie Akenya kwaga mwĩhoko na thirikari, ũmwe wamo arĩ kũimwo wĩyathi wa kwĩyaria. As one of our colleagues said, thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ya hamwe, ikundi ici nĩ cimenereirie ciĩko cia ica ikuhĩ kũrĩa thirikari ĩrekũĩrwo kũhotomia wĩyathi wa nyũmba cia mohoro, oro ũndũ ũmwe na gĩko kĩa ica ikuhĩ kũrĩa arutwo a thukuru wa airĩtu wa Butere marigĩrĩirio gũkinyanĩria mũthako wa ngerekano ũrĩa warĩ na muoroto wa kũruta mahĩtia thirikari. How do you tear gas your own children? How do you do that? And why are you tear gassing them? So the principle of the right to expression, which is provided for in our very own constitution. Now, the court had ruled that these children should perform the play. So in the first place, they were protected by the very law that we uphold. So we do actually ask the government and those mercenaries of doom to keep off the learning institutions. In fact, they are destroying the spirit that those young girls have, the other young people who may be aspiring to be great actors.
they are really destroying that spirit. Ikundi ici oho ni ciukirire ciiko cia ica ikuhi kuria batoni cia nyanake na ikundi njikirire mukana ikoretwo igithararia mishamanio ya kiuteti ikiuga ciiko ici cia guthie na mbere gucungiriria wagago riri githurano kia mwaka wa 2027 gikuhiriirie. The country is too politically charged for a country that is to go through an election in 2027. The fact that we're already seeing public rallies and political events causing harm and violence toward the public, the ones who suffer the most end up being young people, even children and women as well. Hamwe na mage mara ikundi ici ciarĩrĩirie nĩ njũragano cia airĩtu na atumia. Riboti ya ica ikuhĩ kuma kũrĩ rũhonge rwa borithi ĩkĩonania atĩ airĩtu na atumia 129 nĩ moragĩtwo gatagatĩ-inĩ ka mweri wa Januari na mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. And according to the National Police Service and National Crime Research Center, which was released on April 9th, 2025, in 2024, 579 femicide deaths were recorded. That means more than 30 women die every single month, and that means every single day there's a woman being killed. Femicide must be included in distinct offense, as a distinct offense under the Penal Code to ensure legal clarity and strengthen judicial response to gender-based killings. Nditi ingĩ iria igũmĩire bũrũri kwa ihinda rĩrĩ nĩ mathirĩ na ngombo cia kĩmabũrũri, kuhaguka kwa motungata ma ũrigitani, gũtharara kwa mathomo hamwe na mangĩ. Despite repeated public commitments to accountability, corruption remains a significant barrier to the realization of social and economic rights like equitable development, effective service delivery, and public confidence in state institutions. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Asanteni sana. Nĩ ngatho Ngina wa Waduro nĩ riboti yo twĩtĩkĩrie twambe twĩkĩrie oro hanini nĩ tũgũcokereria ndũgagitege tũre mũtambo ũcio. Maya nĩ mohoro ma Kameme. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTime's home solar solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery, powering your prosperity and happier life, empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTime Solar. Power your life. It's one of the greatest nights in football. It's the final. The stage is set. The teams are ready. The fans are ready. It's game time and it's live. Join the winning team. Join ODBets now and get up to 50,000 shillings welcome bonus. ODBets. Bet extraordinary. Shuma mo vivo elikomina keda. Kameme. Kameme. Kayo kamu igana Kameme TV. Turakurehera Inya Shakairetu Easter Edition. Kori Ashaki Garden Royal. Jata Shakirema. Ikirere Buramuago. Waitaka Wajane. Adi Breeze. Monique. Wajine. Folk Fusion. Katema. Wanja Asali. Joy Wamashania. PK Debut. Omudu nazi tayo yake kutigera lewanyo tokabuago koigera inyashia kairetu Easter Edition ne advance ticket 1000 geti ne 1500 gora tiketi kuitokera *672 *55#. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Tugacokia ngatho niwe gukorwo twaranite na ithuĩ nĩ twacokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ. President William Ruto
Omothe ni acemanirie na atongoria a makanitha kuma icigo-ini cia mbunge cia Kiambaa, Kabete na Thika kaunti-ini ya Kiambu thingiraini wa Iregi. Hindi ya mucemanio president ni atũgĩririe itemi rĩrĩa kanitha ũkoretwo ũkĩnyita harĩ ũthii wa nambere wa bũrũri, gũkũ ningĩ akĩmoria mathiĩ na mbere na kũnyitirĩra na hamwe na kũhoera bũrũri wa Kenya. Alikuwa naibu wa rais, sasa tufike na tunakushukuru kwa sababu I want to encourage you as the clergy of our nation. We have a great nation. Let us not bring it down with rumors, negative energy, vitu ambayo haisaidii. Yeah, and that is why I'm focused. Because it is what it is, and that is how we are going to change this nation. So msikuwe na wasiwasi, hii maneno yote hii iko namna hiyo na tutaendelea na Mungu atatujalia, because our intentions are good and we want to do what is right for our nation. Tuliagiza mahindi mingi 2022, almost 10 billion shillings worth of mahindi. Last year, haikufika hata shilingi bilioni moja. Because we have grown enough. We have grown enough. Hata miwa ambayo ilikuwa inatusumbua pale mbeleni, eneo ya kuzalisha miwa imeongezeka by 200,000 acres. By God's grace, tunamaliza in the next 1 or 2 weeks reform ya sugar sector. And by God's grace, in another 2-3 years, Kenya will not be importing sugar, we will be exporting sugar in this nation. Makiria ma aikari 300 kuma itũra-inĩ rĩa Mbĩtĩka Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga maraikara na wagagu kũrũmĩrĩra mwaraho wa maĩ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthandana mwena ũyũ. Kũringana na aikari aya, kwa ihinda rĩrĩ no hathara maratara kuona mahiũ o ũndũ ũmwe na mĩmera yao ĩrĩa ĩrĩ mĩgũnda-inĩ nĩ thũkangĩtio. Ihinda-inĩ rĩu maugĩte maraikara na hahũ ya gũtuthũka kwa mũrimũ wa kũharwo gatema. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩarie na riboti ĩno. Nĩ ũgwati ũrĩa ũkũrĩire maitho mũingĩ itũra-inĩ rĩa Mbĩtĩka Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mwaraho wa maĩ nginya mĩciĩ-inĩ yao. Ona ng'ombe itũra-inĩ rĩrĩ hamwe na mbũri nĩ imenyete gũthambĩra kuona mathaa-inĩ ma rũcinĩ no nginya igethe gĩa kũrĩa na kũinũka mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Grace Mũkũi nĩ mũikari wa itũra rĩrĩ na tũramũkora agĩthĩnja mbata, na ĩno nĩyo ĩtigarĩte mũciĩ-inĩ ũyũ thutha wa icio ingĩ gũkuo nĩ maĩ ũtukũ. Ndĩrathĩnja kabata karĩa gatigarire, mbata ĩrĩa ĩtigarire nĩ ndĩrathĩnja. Kũringana na aikari a itũra rĩrĩ, mbura nene ĩrĩa yurire ũtukũ wa ũmũthĩ nĩyo ĩcũngĩire rũĩ kuna na maĩ maya maingĩra mĩciĩ-inĩ yao. Nĩ gũkoretwo nĩ kurire mbura nene mũno makĩria na nĩ tũkorirwo nĩ maĩ mũiyũro, mbũri citũ ciathiĩ imwe, nyũmba ciaiyũra maĩ, ona ngũkũ imwe ciathiĩ na maĩ, na makĩria macio mothe barabara nĩ cithũkĩte mũno tondũ kuma harĩa rũgongo nginya haha nĩ kĩndũ no tũitĩirwo kĩndũ rori 10 cia mahiga nĩgetha barabara ĩno itũ nĩgetha ĩtuĩke ya kwagĩra. Hathara ya kũrwo nĩ mahiũ, kũmwe ngũkũ igĩthererio, aikari aya matigĩtwo matarĩ na wa gwĩka kuona ona gĩa kũrĩa nĩ thĩna. Tũrarugĩra thagiri igũrũ tondũ tũtirĩ gwa kũrugĩra, nyũmba kũhana maĩ, nginya ciana citũ ona rĩa hĩndĩ ya cukuru itihotaga kumĩra, ona arwaru aitũ matihotaga kumĩra marwara. Barabara ĩrĩa yahana maĩ matheri ti barabara nĩ rũĩ. Rĩu tũroria atĩ na nĩ tũthuranaga tũragio nĩ andũ arĩa angĩ atĩrĩrĩ, kaĩ mũthuraga ũ? Irio iria marahandĩte mĩgũnda-inĩ cigĩthererio nĩ maĩ na rĩu ng'aragu nĩyo ĩmakũrĩire maitho. Tũtirĩ na gwa kũrugĩra, ona tũtirĩ tũrarĩa, gũtirĩ mũndũ ũrarĩa gũkũ nĩ ũndũ wa maĩ. Rĩu tũrenda mũtũhe ũteithio tondũ rĩu ithuĩ tũtiĩ harĩa tũrĩ rĩu.
Makiria ya maya mothe ugwati munene ukurire maitho aikaria ya ni murimu wa kuharo gatema hamwe na mirimu ingire yumanaga na mai ma giko. Riu ni mohoritie thirikari ya kaunti ya Kirinyaga wetha kionia gia thina uyu mathondekero mitaro ya gutwara mai. Tutora atukayaga na tisa mutukayaga na maita maingi tukayaga na mutie matuigwa. Riu ndamathaitha na nda cianyu ona ndako dia nyange ni mamuthaitha muno makiria. Kuria ikaria itura riria Bitika mutore otwikite wa mitangiko kuma na moroho wa mai na makinya mathaini ma hwaini wagaguka maingira makirigo megucoka nako amuginya nyumba ciao ciarahite mai. Handu-ini ha Kameme TV kuma itoni ya Bitika Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga jitagwo Wainaina wa Kiarie. Thegio Wainaina wa Kiarie ni riboti iyo twitikiria tugarurire oro hanini tuingire iharo-ini citu na kiharo gia Kasarani gikambiriria kuhuthika mweri wa gatandatu mbere ya kunyita ugeni Bitika cia CHAN mweri-ini wa kanana. Ni kuringana na minista wa mbeu njithi na mathako Salim Mvurya thutha wa guthurima haria waki uyu kinyite. Mvurya auma hamwe na minista wa mbiraru kana wa urangiri wa bururi Soipan Tuya uria ministry yake heto uigiririki wa guthurima waki uyu. We can fully be ready for testing of this ground. As I said earlier, no match now will be played outside the country. All matches will be played here. In fact, already we have said any other match that is going to be played, an international match, will be moved here. So from June, we should be seeing more of test matches in this ground. Just to make sure that everything is in place. So if we have another match in between, we will not do it in Nyayo, we will do it here. Assurance to Kenyans is that this meeting today, and we've been having several meetings with the Ministry of Sports, because ours really is a supportive role to the Ministry of Sports, and our teams have worked tirelessly. Our technical teams, both from the Ministry of Defense and the Ministry of Sports, have done a splendid job. And we are confident that we are going to put up a good show. These championships are to be co-hosted with our neighbors, Uganda and Tanzania. So it's really to assure Kenyans that we are going to put our best foot forward. Riboti iyo igie waki wa kiharo gia Kasarani niyo tugukorwo tugitiriha nayo mohoro maitu ma ihinda riri ni tugukorwo tugicemania nawe oro ringi ona cihanda thaa 3 thiini wa mutambuko wa mohoro. Maina Kihumo niwo gukorwo kioerera mwaro uyu niguo guterebe thiini wa tabarira ya nditimurano. Ngagikwendithiria wiroreri mwega na hwaini muhoreru njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na wagaki wa Muthoni. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Jumamosi mweri 19 Kameme kayo kamwige na Kameme TV turakurehera inya shaka iretu Easter edition kori ashaki Garden Royal jata shakirema ikirere buramuwago waithaka wa Jane Aldi Breeze Monike Wajine Folk Fusion Kateba Wanja Asali Joy wa Masharia DJ Dibu Omudu nazi tayo yake kutigera lewanyo toka mwako koigera inyashia kairetu Easter edition ne advance ticket 1000 getine 1500 gora ticket